Dear friends, welcome to AR Lectures YouTube channel. AR Lectures YouTube channel ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് what about capital structure. Capital structure is the part of financial structure. You know what is financial structure? The sum total of liability side of balance sheet, that is financial structure. Capital structure is the part of financial structure representing the long-term source of funds. Then capital structure indicates long-term source of funds. In other words, capital structure is the sum total of debentures, long-term debt, preference share capital and equity share capital, including reserves and surpluses. Capital structure should be set in a way the cost of capital should be minimum, at the same time value of the firm should be maximum. Lot of factors are there affecting the decision of capital structure. Due consideration should be given for lot of factors affecting capital structure. Today's class is about what are the various factors affecting capital structure. First one is business risk. If the business risk is high, low debt is to be preferred. If the business risk is low, high debt is to be preferred, that is low equity to be preferred. You know, capital structure is the mixture of debt and equity. Capital structure is the mixture of debt and equity. If the business risk is high, low debt is to be preferred. If the business risk is low, higher amount of debt is to be preferred. Generally, debt fund is to be used. Lot of benefits are there. By using debt fund, number of benefits will be got by the company. While setting capital structure, importance should be given for the factors. Business risk കൂടുതലാണെങ്കിൽ debt fund കുറവ് ഉപയോഗിക്കണം. ബിസിനസ് റിസ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ debt fund യൂസ് ചെയ്യാം. ഇക്വിറ്റിയുടെ അളവ് കുറക്കാവുന്നതാണ്. The next factor is amount of cash flow. Amount of cash flow, that is the next factor to be considered while setting capital structure. Cash flow. If there is an expectation of getting enough cash flows in the future, more debt is to be preferred, because company has to pay fixed interest on debt funds. If there is no expectation of enough cash flow in the future, equity fund is to be preferred. Why? Because there is no compulsion for dividend in case of shortage of funds or loss by the equity shareholders. That is the reason behind it. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഭാവിയിൽ മതിയായ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ലോൺ പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, ബാങ്ക്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ പരിഗണിച്ചിരിക്കണം. കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ, സെയിൽസ് നന്നായി നടക്കും, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല എങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. The third factor is interest coverage ratio.
Interest coverage ratio is the third factor to be considered while deciding capital structure. What is interest coverage ratio? It establishes the relationship between firm's EBIT, that is operating profit, and interest payable in any year or at a particular point of time. Relationship between firm's EBIT and interest payment. Interest on loan, interest on debentures, etc. etc. Interest coverage ratio measures firm's ability to pay interest by using operating profit. It shows number of times EBIT can be used to pay the interest. The standard ratio is 8 times. Here, what is the interpretation? If the interest coverage ratio is high, more debt fund is to be used. If the interest coverage ratio is low, equity fund is to be preferred. Less amount of debt is to be used. Okay, this is the third factor. The next factor is debt service coverage ratio. This ratio shows firm's ability to pay interest along with the principal amount. Interest along with the principal amount. നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുകയും പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള കഴിവ്. Okay, that is the fourth factor. The next factor to be considered while setting capital structure. Bear in mind that capital structure is the mixture of debt and equity. Debt is this much, equity is this much. Anyway, the benefit should be arised, whatever may be the proportion of debt and equity. Firms has to get benefit from the mixture of debt and equity. That is the point. For getting this, lot of factors are to be considered. One of the factors, debt to service coverage ratio. Debt to service coverage ratio can be found out by using the formula profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash flow expenses written off. Those expenses which has no cash outflow, those expenses are to be written off as per accounting principles. These expenses are to be added back because there is no cash flow. These are treated as expenses by following the accounting principle. So, what is the numerator in the equation? Profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash flow expenses written off divided by interest payment, preference capital plus principal amount repayable. The relationship between these two, numerator and denominator, that is called debt to service coverage ratio. Here, understand that if the debt to service coverage ratio is low, higher equity is to be preferred. That is, lower amount of debt is to be considered. Okay, this is the fourth factor. The next one is return on investment. If the return on investment is high, if the return on investment is higher than rate of interest, more amount of debt is to be preferred in the capital structure of the firm, and vice versa. That is, if the
return on investment is lower than rate of interest, then lesser amount of debt is to be preferred in the capital structure. Okay, the next point is tax rate. If the tax rate is high, more debt fund is to be preferred. Why? Interest payable on debt capital, debt fund will be given deduction while calculating net profit of the firm. The profit after tax is to be considered. Interest is a deductible item for calculating the net profit of the firm. But dividend is not a deductible item. It is not a charging item. Then, if the tax rate is high, more debt fund is to be preferred. If the tax rate is low, lower amount of debt is to be preferred. Okay, equity is preferred. Tax rate is low, equity is to be preferred. Okay, dividend will be subjected to tax. That is the reason behind it. Okay, tax rate കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത്രയും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ടാക്സ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ആണ് പ്രിഫറബിൾ. കാരണം ഡിവിഡൻഡിന് ടാക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഫണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേണിനാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ടാക്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് cost of capital. The expectation of equity shareholders will be high. Generally, debt providers will be given fixed amount of return, fixed amount of interest. But the expectation of equity shareholders generally will be high. Generally will be higher. Then the debt fund is to be used till the earning per share increases. Note the point. Till the earning per share increases. Till the earning per share increases, debt fund is to be used. Earning per share കൂടുന്നത് വരെ debt fund use ചെയ്യാം. When earning per share start decreasing, use equity. Use equity. Okay, that is the next and sixth factor to be considered while setting capital structure. Next one is flotation cost. What is flotation cost? Cost incurred for raising funds, for issuing securities, share or debenture, advertisement cost, legal charges, other incidental charges. These are treated as flotation cost. If the flotation cost is high, the company don't busy with the issue of shares or debentures. Company can take loan from the bank or other financial institutions. The next point is flexibility. What is called flexibility? Company has to use the mixture of debt and equity, because firm has to consider the factor of flexibility. That is the reason behind it. The reason behind the use of debt and equity, the consideration of the factor flexibility. During the course of business, lot of circumstances are there for using additional funds. There should be a gap. There should be a possibility
there should be a situation to enter into additional capital acquiring, additional debt acquiring. Then we can understand that firm has to use equity also. Debt fund മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. To meet unforeseen circumstances, company should use equity also. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് വേണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് കൂടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഈസ് കൺട്രോൾ. If the shareholders wants to retain their control, they can use more and more debt in the capital structure. Otherwise, they can use equity. Okay? Shareholders അവരുടെ കൺട്രോൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല. കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സോ ഡയറക്ടേഴ്സോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ കൺട്രോൾ അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കടന്നു വരാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The next and last factor is regulatory framework. SEBI guidelines should be there. For issuing shares or debentures, company should comply with the SEBI guidelines. If the issue is made for additional capital during the running of business, SEBI guidelines should become easy. If the monetary policy is flexible, company can raise additional funds through loans from banks and other financial institutions. Okay. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ്, സെബിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സെബിയുടെ നൂലാമാലകളൊക്കെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഷെയറും ഡിബഞ്ചറൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഇനി മോണിറ്ററി പോളിസി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കടമെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമാണെന്നതും കൂട്ടി വായിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായും രേഖപ്പെടുത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.